El sol del oeste que sin misericordia sobre el mercado polvoriento cuando ocurrió algo que nadie quiso ver. Entre jalas de galinas, sacos de grano y voces ásperas de comerciantes, yacía una joven acricada contra un poste de madera, sin ropa que la cubriera, con el cuerpo marcado por el frío de la noche anterior y la vergüenza de todas las miradas que la atravesaban sin detenerse. Nadia preguntó su nombre. Nadia se acercó. Nadia quiso comprarla, porque para la mayoría ya no era una persona, sino un problema que estorbaba el paso y recordaba una miseria que todos preferían ignorar. El mercado del oeste era un lugar duro, acostumbrado a la supervivencia y el intercambio sin sentimentalismos. Ali se vendían animals, herramientas, promesas rotas y, a veces, personas. La joven había sido dejada al amanecer, abandonada como si fuera un objeto defectuoso, sin explicación ni protección. Algunos murmuraban que venía de un campamento arrasado, otros decían que había sido recazada por una caravana por enferma o rebelde. La verdad era que nadie sabía nada con certeza, y nadie parecía importar lo suficiente como para averiguarlo. El viento levantaba el polvo y lo pegaba a su piel, y cada minuto que pasaba la hundía más en una soledad que dolía más que el frío. Ella intentaba hacerse invisible, encogiendo los hombres, bajando la cabeza, deseando desaparecer. El hambre lo retorcia el estómago y la sed lo quemaba la garganta, pero lo peor era la sensación de no valer nada. Había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel cuando no tenías a nadie que pronunciara tu nombre con cuidado. Cada vez que alguien pasaba, una chispa de esperanza se encendía y se apagaba de inmediato al sentir el desprecio o la indiferencia. El mercado siguió su ritmo, como si su sufrimiento fuera parte natural del paisaje. Fue entonces cuando apareció el ganadero. No entró con prisa ni con el ruido habitual de los comerciantes. Llegó montado en un caballo cansado, con el rostro catido por el sol y los ojos atentos de quien ha pasado la vida observando la tierra y los seres vivos para entenderlos. Había venido a vender unas reses flacas y a comprar sal, nada más. Pero el desmontar, sus pasos se detuvieron cuando la vio. No fue la desnudez lo que lo impactó, sino la forma en que ella se sostenía a sí misma, como si estuviera a punto de romperse en silencio. El ganadero no era un hombre rico ni poderoso. Había perdido a su familia años atrás por una enfermedad que se llevó a su esposa y a su hijo, dejando una casa grande y un corazón lleno de ausencias. Desde entonces, vivía solo en su rancho, aferrado a la rutina del trabajo y a la idea de que ayudar a otros era una forma de mantenerse vivo. Al ver a la joven, algo se removió dentro de él, un recuerdo de cuando él mismo había necesitado ayuda y nadie había legado a tiempo. El primer desafío fue el entorno mismo. En un lugar donde la compasión se consideraba una debilidad, acercarse ella era exponerse a burlas y sospechas. Algunos hombres lo miraron con recelo, otros con sorna, como si no entendieran por qué alguien perdería tiempo en lo que todos habían descartado. El ganadero ignoró las miradas y, sin hacer ruido, se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado sobre los hombres de la joven. Ese simple gesto, tan pequeño y tan grande a la vez, fue el primer quiebre en la barrera de miedo que la rodeaba. Ella levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban llenos de desconfianza, pero también de un cansancio profundo. No habló, porque había aprendido que las palabras podían traer castigo. El ganadero tampoco dijo nada. Sabía que, a veces, el silencio acompañado era más poderoso que cualquier promesa. Lo ofreció agua y un pedazo de pan, y ella dudó antes de aceptar, como si temiera que todo fuera una trampa. Comer fue otro desafío, porque su cuerpo debilitado no reconocía el gesto como algo seguro.
Lavar la fuera del mercado fue una decisión que cambió el rumbo de ambos. No fue fácil. Hubo quienes intentaron detenerlo, argumentando que no era asunto suyo, que la joven traía problemas, que la ley no protegía a quienes se metían en esas situaciones. El ganadero escuchó, asintió sin discutir, y siguió adelante. Había tomado su decisión con la misma firmeza con la que había enfrentado sequías, perdidas y noches interminables de soledad. El camino al rancho fue largo y silencioso. La joven iba envuelta en el abrigo, temblando no solo por el frío, sino por el miedo a lo desconocido. Cada paso a la gandola del mercado era también un paso hacia una vida que no sabía si merecía. El rancho era modesto, pero limpio, rodeado de campos abiertos que respiraban libertad. Ali, el segundo gran desafío apareció, la desconfianza. Ella no entendía por qué ese hombre la había ayudado, y él no sabía cómo demostrar que no esperaba nada a cambio. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas batallas. Ella luchaba contra recuerdos de abandono, contra la vergüenza de sentirse indigna, contra el miedo a que todo terminara de golpe. Él luchaba por aprender a cuidar sin invadir, a ofrecer sin exigir, a estar presente sin imponer su dolor. Hubo noches en que ella se despertaba sobresaltada, convencida de que volvería a cuidar sola, y días en que él se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Ambos cargaban heridas distintas, pero igualmente profundas. La comunidad cercana tampoco lo puso fácil. Los rumores se extendieron rápido, y no todos veían con buenos ojos la presencia de la joven. Algunos la juzgaban por su pasado desconocido, otros desconfiaban de sus intentions. Fue otro desafío que el ganadero tuvo que enfrentar, defendiendo no solo su decisión, sino la humanidad de alguien que no podía defender sola. Aprendió que hacer lo correcto no siempre trae aprobación, pero sí paz interior. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. La joven empezó a ayudar en tareas sencillas, primero por gratitud, luego por sentirse útil. Descubrió que podía aprender, que sus manos podían creer y no solo protegerse. El ganadero, al verla reír por primera vez, entendió que la esperanza podía crecer incluso en tierras heridas. No se trataba de salvar a alguien, sino de caminar juntos, respetando los tiempos y las heridas. El mayor desafío llegó cuando el pasado volvió a llamar a la puerta. Personas que dicen conocerla aparecieron con versiones contradictorias, reclamando derechos, despertando viejos miedos. Fue un momento decisivo, lleno de tensión y incertidumbre. La joven tuvo que enfrentarse a su historia, y el ganadero tuvo que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla. No fue una victoria fácil ni inmediata, pero fue honesta. Ella habló, por primera vez con voz firme, y eligió su futuro. Al final, el mercado del oeste quedó lejos, como un mal recuerdo que ya no definía su vida. La joven no volvió a ser invisible. Encontró un nombre, un propósito y la fuerza para creer en sí misma. El ganadero no recuperó lo que había perdido, pero ganó algo distinto, la certeza de que un acto de bondad puede transformar dos destinos a la vez. La historia no terminó con riquezas ni aplausos, sino con algo más profundo y duradero. Terminó con la comprensión de que nadie nace para ser abandonado, que incluso en los lugares más duros puede brotar la compasión, y que a veces basta con que una sola persona se detenga, mirar y decida ver humanidad donde todos los demás solo ven de seco. Esa decisión, tomada en un mercado polvoriento del oeste, fue la que lo cambió todo.